새로운 SAP E5 프로젝트를 만들어 봅시다. Let's create a new SAP UI5 project. 이 코드를 디버깅해야 합니다. I need to debug this code. 이 오류를 해결하는 것을 도와줄 수 있나요? Can you help me troubleshoot this error? 시스템 로그를 확인해 보겠습니다. Let's check the SAP system logs. 저는 이 변화를 생산에 옮겨야 합니다. I need to transport this change to production. 이 기능을 철저히 테스트했습니까? Have you tested this functionality thoroughly? 더 나은 성능을 위해 이 쿼리를 최적화해야 합니다. We need to optimize this query for better performance. SAP 인증 역할을 검토해 보겠습니다. Let's review the SAP authorization roles. 이 SAP 테이블에 새 필드를 추가해야 합니다. I need to add a new field to this SAP table. 이 SAP 애플리케이션을 클라우드에 구현해 보겠습니다. Let's deploy this SAP application to the cloud. 저는 ABAP 보고서를 작성하고 있습니다. I'm working on an ABAP report. 최신 SAP 버전으로 업그레이드해야 합니다. We need to upgrade to the latest SAP version. 프로젝트 현황을 논의하기 위해 회의 일정을 잡읍시다. Let's schedule a meeting to discuss the project status. 새 SAP 사용자 계정을 만들어야 합니다. I need to create a new SAP user account. 기존 시스템에서 SAP로 데이터를 마이그레이션해야 합니다. We need to migrate data from a legacy system to SAP. 맞춤형 SAP Fiori 앱을 개발하고 있습니다. I'm working on a custom SAP Fiori app. SAP 하나 뷰를 최적화하는 데 도움을 줄 수 있습니까? Can you help me optimize this SAP HANA view? 우리는 이 새로운 SAP 모듈을 구현해야 합니다. We need to implement this new SAP module. SAP RFC 기능 모듈을 개발해야 합니다. I need to develop an SAP RFC function module. 이 SAP 워크플로우를 테스트해 보겠습니다. Let's test this SAP workflow. HTTPS에 맞게 SAP 시스템을 구성해야 합니다. We need to configure the SAP system for HTTPS. SAP 스크린 출구를 찾고 있습니다. I'm working on a SAP screen exit. 이 SAP 기능 사양을 검토할 수 있습니까? Can you review this SAP functional specification? SAP 백그라운드 작업을 모니터링해 보겠습니다. Let's monitor the SAP background jobs. SAP 스크립트 양식을 만들어야 합니다. I need to create a SAP script form. 새로운 SAP 데이터 유형을 정의해야 합니다. We need to define new SAP data types. SAP 싱글 사인 온을 설정합니다. Let's set up SAP single sign-on. SAP 비즈니스 오브젝트 보고서를 작성하고 있습니다. I'm working on an SAP business objects report. SAP 비즈니스 웨어하우스 큐브를 업데이트해야 합니다. We need to update the SAP business warehouse cubes. 새 SAP 비독을 생성해야 합니다. I need to create a new SAP IDOC. SAP 배치 작업 처리를 최적화합니다. Let's optimize the SAP batch job processing. 저는 SAP 내 디버 게이트웨이 서비스를 담당하고 있습니다. I'm working on a SAP NetWeaver gateway service. 새로운 SAP 보안 정책을 구현해야 합니다. We need to implement a new SAP security policy. SAP 코딩 표준을 검토해 보겠습니다. Let's review the SAP coding standards. 새로운 SAP BAPI를 개발해야 합니다. I need to develop a new SAP B API. SAP 솔루션 매니저를 구성해야 합니다. We need to configure the SAP solution manager. 저는 SAP 데이터 서비스 관련 업무를 수행하고 있습니다. I'm working on a SAP data services job.
SAP 라우터를 구성해 보겠습니다. Let's configure the SAP router. 새로운 SAP 웹딘프로 구성 요소를 생성해야 합니다. I need to create a new SAP Web Dynpro component. 우리는 SAP 시스템 환경을 모니터링해야 합니다. We need to monitor the SAP system landscape. SAP RFC 연결 문제를 해결해 보겠습니다. Let's troubleshoot the SAP RFC connection. 저는 SAP ABAP 수업을 듣고 있습니다. I'm working on an SAP ABAPU class. SAP 데이터베이스를 새 서버로 마이그레이션해야 합니다. We need to migrate the SAP database to a new server. SAP 트랜스포트 매니지먼트 시스템을 구성해 보겠습니다. Let's configure the SAP transport management system. 새로운 SAP 스마트폼을 만들어야 합니다. I need to create a new SAP smart form. SAP 트랜스포트 매니지먼트 시스템을 구성해 보겠습니다. Let's configure the SAP transport management system. 저는 SAP 향상 지점에서 일하고 있습니다. I'm working on an SAP enhancement spot. 새로운 SAP 프로세스 체인을 구현해야 합니다. We need to implement a new SAP process chain. SAP 메모리 사용을 최적화합니다. Let's optimize the SAP memory usage. 새로운 SAP 게이트웨이 서비스를 생성해야 합니다. I need to create a new SAP gateway service. SAP 하나의 성능을 모니터링해야 합니다. We need to monitor the SAP HANA performance.